Wunderschönen guten Abend wünsche ich. Herzlich willkommen im Literarischen Kolloquium Berlin zu einem Abend mit Joshua Cohen. Zusammen mit seinem Übersetzer Ulrich Blumenbach sitzt er heute auf dem Podium. Zum dritten Mal bereits, wie wir stolz verkünden können, ist diese Kombination hier zu erleben. Ich weiß doch, dass seine erste Lesung in Berlin oder hier im LCB war kurz nach der Wahl Donald Trumps. Die Stimmung war relativ gedrückt. Beim zweiten Mal haben wir eine große Party gefeiert mit Toledo und heute gibt es auch was zu feiern. Es ist ein frühes Hauptwerk in deutscher Übersetzung erschienen, Witz, in der Übersetzung von Ulrich Blumenbach. Ulrich wird mit Joshua sprechen, ihn vorstellen. Ich stelle Ulrich Blumenbach kurz vor. Er ist einer der prominentesten Übersetzer, kann man, glaube ich, mittlerweile sagen, der amerikanischen englischsprachigen Literatur ins Deutsche. Sein Ruhm rührt vor allem aus einem Werk, was er übersetzt hat, David Foster Wallace, Infinite Jest. Das hat er vor einigen Jahren ins Deutsche gebracht, wurde sehr gelobt, viel besprochen. Er hat Neuübersetzungen gemacht von Jack Kerouac. Er hat andere Bücher von Joshua Cohen übersetzt. Und was man so hört, hat er für die nächsten Jahre einen großen Plan, und das ist die Neuübersetzung von Finnegans Wake von James Joyce. Viel Vergnügen damit und langweilig wird ihm also so schnell nicht. Er wird jetzt gleich weitermachen mit dem Podium. Ich darf mich ganz herzlich begrüßen bei der US Embassy als Kooperationspartner und auch dem Schöffling Verlag bei Mara, der Kollegin, die uns hier und Joshua begleitet. Vielen Dank fürs Kommen. Ulrich, du hast das Wort, bitte. Ja. Vielen Dank für die Einleitung, die freundlichen Worte, Jürgen. Für mich vielen Dank. Ich versuche dann die nächsten freundlichen Worte über Joshua zu sagen. Ich gebe mir Mühe, dass sie freundlich bleiben, ja? Also, vielen Dank, dass Sie da sind erstmal. Ich finde es toll, in diesen Zeiten eben ist man dankbar für jeden, der sich aus der Butze raustraut und zu Lesungen kommt. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie Joshua hören wollen. Schön, dass du da bist, Joshua. Ganz, ganz herzlich willkommen. Eben, Jürgen hat schon gesagt, zum dritten Mal in Berlin. Das letzte Mal mit einem großen Vortrag über Toledo als das vergangene Ideal und die visionäre Heimat oder ideale Heimstatt aller ÜbersetzerInnen. Ja, was soll ich alles über dich sagen? Joshua ist sehr jung, zumindest im Vergleich zu einem Greis wie mir, und hat unendlich viel produziert, Romane, Erzählungen, Essays, so viel, dass wir das möchte ich als Übersetzer natürlich gerne sagen, inzwischen teilen. Joshua hat eine Riege von 5 deutschen Übersetzern inzwischen. Das hat tatsächlich Gründe in seinem Werk, das eben nicht ganz anspruchslos ist, zeitaufwendig ist, und ich gehe es mal durch. Also die Cadenza for the Schneiderman Violin Concerto, seinen ersten großen Roman über einen in die USA emigrierten Geigenvirtuosen, habe ich übersetzt. Dito, seinen bisher leider einzigen Band mit Erzählungen, 4 neue Nachrichten bei Schöffling. Dann kam Robin Detje, der hat das große Buch der Zahlen übersetzt. Dann, also zeitlich, ich saß dann dran, aber nein, ich muss ja anders vorgehen. Also dann hat Ingo Herzke übernommen und Moving Kings, auf Deutsch Auftrag für Moving Kings, übersetzt, und er sitzt auch an Joshuas neuestem, erst im letzten Jahr erschienenen Roman The Netanyahus, und ich habe dann eben wieder Witz gemacht. Jan Wilm, jetzt habe ich doch wieder Jan Wilm vergessen. Jan Wilm sitzt an einem sehr umfangreichen Band mit Essays. Nein, und der andere, dessen Namen ich mir extra nochmal aufgeschrieben habe, Joshua war Ghostwriter von Edward Snowdens Autobiografie. Ich weiß nicht, wie bekannt das ist, die noch von Kai Greiners übersetzt wurde. Damit haben wir sie jetzt aber alle. The Ghost Translator. Sorry? The Ghost Translator of the Ghost Written Work oder so. Wir haben jetzt schon ein paar Lesungen hinter uns und wollen heute Abend, das ist einfach, damit wir uns nicht langweilen auf dem Podium, wollen wir ein bisschen was anderes ausprobieren, ein bisschen was anderes machen, ein bisschen was anderes lesen. Und jetzt, Joshua, könntest du bitte schon übernehmen und
was zu der Passage sagen, die wir jetzt lesen wollen. Joshua versteht Deutsch, antwortet natürlich lieber auf Amerikanisch und das dolmetsche ich dann. Sure. No, You do. yeah. Er hat mich einmal auf der Bühne korrigiert. Yeah, the passage we're. Anyway, first of all, thank you for coming. Thank you. I realized that this is I went on a very small book tour, UK, France, and Spain, and now I've been here we've done 4 or 5 together so far, and I have to remember how to do this again. You have to remember how to do this again, maybe, I don't know. But I definitely have to remember how to do this again. So, thank you for coming. This is a book that came out in 2010 in English, and I wanted to kind of do something special for this evening because I feel very welcome here and at home here, and it opens with a 80 page, 100 pages in German, right? We can do the math. Shabbos dinner, Friday night Jewish Shabbos dinner, that occurs on Christmas of December 25th, 1999 was a Friday night, happened to be, and it occurs on that evening when a boy is born to a family, and who eventually becomes the Messiah, or at least becomes advertised as the Messiah. A lot of this book was sort of written under the idea of what would a Messiah look like now? Would we have to see him or her in, advertisements at the Bahnhof for, buying a new phone or something? How quickly would a Messiah become capitalized? But I think we're going to begin with one passage that sort of sets the stage for the dinner, and then we'll maybe talk about it a little bit. Yeah, and we'll read something else later. Yeah. Also, Joshua wollte gleich mit dem Buch anfangen, merkte dann aber, dass es sich gefälligst erst bei Ihnen zu bedanken hat, bedankt sich also bei Ihnen für Ihr Kommen und meint dann, wir müssen das alle erst wieder lernen, und das ist sehr richtig, das haben wir vorhin gemerkt. Wir haben alle verlernt durch diese Corona-Zeit, wie wir uns bei öffentlichen Veranstaltungen verhalten. Dazu gehört, ja. Und er hat jetzt schon eine ganze Buchtour hinter sich durch Frankreich, durch Spanien, allerdings mit anderen Büchern. So, das dazu. Witz ist 2010 erschienen und beginnt mit einer 80-, 90-, 100-seitigen Passage über ein Schabbes-Essen, das Abendessen an einem für gläubige Juden am Freitagabend. Was tatsächlich ein Freitag war, 25. Dezember 1999, also am Christmas Day, am Weihnachtstag. In dieser Nacht kommt auch ein Junge zur Welt, der dann im weiteren Verlauf des Romans, das erzählen wir vielleicht nachher noch, zum Messias wird, beziehungsweise als Messias verkauft wird. Das ist nämlich eine ganz verrückte Messiasgestalt. Joshua meint, er hat sich beim Schreiben vorgestellt, wie sähe ein Messias aus, der heute unter uns wäre, und wie schnell würde sein Leben und Wirken kommerzialisiert, dem Warenkreislauf unterworfen. Und damit können wir eigentlich anfangen. And I think, and we're going to alternate passages. Wir lesen abwechselnd. Wow. Their table, like the sun, almost set. In the kitchen, the shades are down anyway. 4 are the legs of their table. A table with 3 legs is suspect. 2 are impure, and a table with 1 leg is an abomination in the eyes of God, which are infinite and are less eyes than they are legs upon which we might flee from the gaze of his judgment, come the close of the Sabbath, our day of rest. The table sits on its legs.
Its legs sit on the floor. All is grouted, stayed, put, not moving, nothing rushing anywhere is what just now, no, all is grounded. Upon the ground we know what is expected of us and what to expect of others. To grovel for air. Tile, tiles, molding molds, laminate void, formica without form, linoleum, turf, parquet, no, that's wood, real wood, carpet, carpets, wall to sky, rugged, shagged, we're just floored. Breathe easy, brother friend, we're here to stay again. House to heaven stilled, beyond who knows and who wants to. Cloud, all is darkening slowly, a scurry. Tonight is a night for stray dogs. As the dark is immovable, its shadows may roam as they please. It hurries into their yard, up from the sidewalks. Without traffic, however, there can be no streets. There can only be sidewalks, and so every way of the earth is made safe. Finally, we are home. Weather is wet, dripping ugly, though it hasn't yet begun fully raining or snow. The waters below and the waters above have not yet become separate. We will tell each a lie about the other, and they will come to hate one another, and they will never come together again except in a storm. That lie will be the oceans are more beautiful than the sky, and the sky is more beautiful than the oceans, and though both are lies, they are equally true. From a cloud, the thread of clouds, collarless, tiny, nameless, and without sound, it paws the stoop, then raises its head. Men speaks, woman speaks, none listen. This barks, it barks stray. Bow, woof! And at its sound, the lights give it a new name. The lights name it dog. Flicking on. Hoffentlich der eines Nachbarn. Und drinnen geht Hannah, die wie die Lampen auf jede Bewegung im Haus reagiert und wie die draußen, um nachzusehen oder Wanda hinzuschicken, und denkt, kann kein Gast sein, ist noch zu früh. Denkt gar nicht an ihren Mann, der spät dran, immer der Letzte ist. Fragt sich, welche Tür? Denn Hannah glaubte, Vordertüren gibt es nur, um die Existenz anderer Türen zu ermöglichen. Seitentüren, Hintertüren, und damit sie die Bedeutung jener daran unterscheiden konnte, die ihr Haus betreten würden, zum Abendessen oder zu anderen zu Hause ausgerichteten Treffen, ob eingeladen oder einfach vorbeischauend. Wer ist ihr vertraut und wer nicht? Wem können ihre Schlüssel anvertraut werden, ihre Freundschaft, ihre Familie und ihr gastliches Herz? Die einen treten durch die Vordertür ein und verabschieden sich, das heißt, Hannah verabschiedet sie, gibt ihnen die Hand oder legt ihnen den Arm um die Hüfte, zur Seite oder hinten hinaus und haben so ihr Vertrauen und ihre Liebe gewonnen. Andere treten an der Seite oder hinten ein, ja sogar durch die Veranda, nur um sich durch die Vordertür zu verabschieden und so Hannas Wohlgefallen zu verlieren. Und Israel teilte zwar nicht den Glauben seiner Frau, sorgte aber dafür, das eigene Haus stets durch eine Seitentür zu verlassen. Ihr Mann, der auch zu dieser späten Stunde noch über der Midtown sitzt, wenn und wo dort noch Licht ist. Schlabbert links von ihm, schlabbert rechts von ihm, aber kein Schlabbert, wo er sitzt. Die Sonne blieb über ihm und wartete einfach, wie er wartet. Er arbeitet, ist Anwalt und arbeitet zu viel. Von ihm erzählt man sich das Folgende. One Sabbath, the Sabbath arrived already and he was stuck. Going from work to home, he was stuck in the tunnel out of town, under the river, the Hudson, the tunnels Lincoln or Holland, depending. And so he arrived home from work only after the sun had set, after the start of the Sabbath. When asked by the kinder how their father could travel on the Sabbath, Hannah answered that a miracle had occurred. That night, behind their father was the Sabbath, before their father was the Sabbath, above him Sabbath, below him Sabbath too, but wherever their father was, when he was, stuck in rush hour in traffic upon the turnpike or parkway, there it was not the Sabbath, not yet. Aha! Shabbos. Father ordains, mother explains. Also, she cleans, cooks, sews, comes, goes, plays cleaner, housekeeper, tailor, sitter, nanny. Today again, it's Friday, a week until Christmas. The year winding down as if a ribbon unwrapping what present? A question, how many shopping days left? And which is it anyway? Questions, day the 5th or 7th, depending on which calendar you might believe, which Sabbath is yours, or else knew it might still be the 6th day, as the sun hasn't set to begin the 7th with night and its moon. Almost the Sabbath, they say, Shabbos, they say,
Shabbat is what we say and have always said every week. Hannah preparing herself and her children, the house too. All must be always prepared. Vielen Dank, Joshua. Großartig. Sie haben es gemerkt, wie Joshua selbst bei einer anderen Lesung vor ein paar Tagen sagte, da passiert nie immer nur eins, da ist immer unheimlich viel los. Es geht nie nur um die Plot-Oberfläche, die Vorbereitung eines Shabbos-Essens. Could you explain us a bit of what else is going on in that passage? All those, a bit of what else is going on. Ich wäre natürlich am ehesten interessiert in diesen biblischen und Torah-Untertönen. Over to you. I think I was afraid of writing this book, so I just wrote a very long opening dinner because I felt comfortable there. The opening is in 7 sections, each of them referring to a day of creation, or 6 days of creation and a 7th of rest. And it very much tracks the Bereshit, the Genesis account of the creation of the world. But I wanted to treat a dinner. Dinners. I don't know if you've had dinner lately. I didn't have it today. But if you've had dinner lately, you might remember. There are food. And the way people come together around food, it contains, not just a family's history or, a people's history. It contains maybe an individual sense of comfort or an individual sense of belonging. And I wanted to treat a dinner as if the world was just created, right? So I wanted to explain every part of a dinner as if it had to be created from nothingness. In doing that, I wanted to get the creationary elements. My bar mitzvah portion was Bereshit, whenever it was the Genesis. So I still wake up in the middle of the night and have nightmares about remembering the melody of that whole section and the words of it, Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz es atahu v'vohu v'choshech v'nei tahom, and also it's Haftorah, right? It's just from Isaiah. It all is very much inside of me, and I wanted to create a sense of as if the world was created now in all of its complexity. 4 are the legs of their table. A table with 3 legs is impure. 2 is whatever. 1's an abomination of the eye. And so beginning with the Bible, and then bringing in the styles of the commentary of Mishnah, Gemara, which make up the Talmud. And so you have the story of creation, and then you have the interpretation of creation. And yeah, that must have been fun for you. You're writing, it was fun for me. It was fun. It was. Genau. Joshua hat sich ein paar Mal drüber beklagt, ich hätte mich nicht mit übersetzt hinterher, dass er sich bei mir bedankt hat. Und ich habe jetzt mir dazu geschrieben, dass ich auch auf die Übersetzung eingehen soll und nicht nur auf das, was er zu Buch gesagt hat. Deswegen brauchte ich ein bisschen länger zum Notieren. Er meint, angefangen hat er damit, er hätte wohl Angst davor gehabt, dieses Buch zu schreiben und deswegen mit dieser unendlich langen Essensszene angefangen, weil die ihm Spaß gemacht hat. Mehr Spaß als vielleicht das Spätere. Diese Eingangspassage, diese Essenspassage besteht aus 7 Abschnitten, die, wahrscheinlich haben Sie es ja schon mitbekommen, eben den 7 Tagen der Schöpfung, der Schöpfungsgeschichte parallelisiert wird, analogisiert wird. Die Vorstellung beim Essen ist natürlich, hat gefragt, welche Essensveranstaltungen, welche gemeinsamen Essen Sie in letzter Zeit gehabt haben, weil wie auch das erst wieder neu lernen müssen. Was gehört zu einem guten Abendessen? Das Gefühl, zusammenzukommen, Freunde zu treffen, Gemeinschaft zu verspüren.
zu Hause zu sein, anzukommen. Und er wollte in dieser Passage das Gefühl, die Atmosphäre erschreiben, als wäre die Welt gerade erst erschaffen worden. Und dieses Essen wird damit quasi auch aus dem Nichts erschaffen, wie Gott sie erschaffen hat. Und dann, das wusste ich auch überhaupt nicht, wie wir Christen, Protestanten, bei der Konfirmation Sprüche aus der Bibel mit auf den Weg bekommen. So muss man, wenn ich dich richtig verstanden habe, bei der Bar Mitzwa etwas singen. Ne? Und bei Joshua war das eine Passage aus dem Bereshit, also aus dem Buch Genesis, aus der Schöpfungsgeschichte vom Anfang. Und sie haben dann gehört, dass er plötzlich ins Hebräische fiel, weil er diese Passage immer noch auswendig kann. Dieser Mann kommt aus einer jüdischen Gedächtniskultur und kann nicht nur 12 Jahre nach Erscheinen des Originals Passagen aus Witz auswendig, der kann auch 30 Jahre nach seiner Bar Mitzwa Passagen, die damaligen Gesänge auswendig. Stilistisch jetzt ist diese Passage geschrieben, beginnt die Passage, dieses Essen, Schabbesessen, im Stil der Bibel, wechselt dann aber die Tonart und verfällt in die Sprache der Bibelkommentare, also der beiden Hälften, die den Talmud ausmachen. Und ja, eben, der Abschlussspruch war, das muss Spaß gemacht haben, das zu übersetzen. Und das war tatsächlich, ja, da muss ich auch grinsen, weil den Bibelton habe ich, weil meine Mutter eine sehr fromme Frau war und und bei uns im Dorf den Kindergottesdienst machte, den habe ich im Ohr. Meinen Luther kenne ich. Diesen Kommentarton, den musste ich tatsächlich lernen. Ich musste selber erst deutschsprachige Bibelkommentare lesen, um diese leichte Differenz, diese andere Tonlage einfach, diese Stillage zu lernen. Das wolltest du ja noch hören. Yeah, and I think, you just mentioned when when we were stuck. I'm always stuck. But when there was a moment of stuckness, to be indirect about it and personal about it, the question was sort of, right, what would the Martins do? Right? Being Martin Luther and Martin Buber, whose translation with Franz Rosenzweig was I guess was probably the most, was it the most recent from Hebrew into German? There's one after that? Actually, no? I think Anne Birkenhauer, who works closely with the Deutsche Übersetzerfonds too, she wrote an article on Bible or Torah translations, and I think there's another one, which of course isn't as poetic as the Buber. But is it somebody by Martin? Because you need the name Martin to do it at this point. It's just a necessity. I think Martina would pass, whatever, but you need something like that. But I think that in talking about it, there was, to be serious, there was an element of, of speech creating things, right? Like, let there be light, via he or, right? Which is, let there be is the King James version of this. And it's very, it is very impersonal and indirect. It's like, and then there will be light. And it was interesting to kind of see what elements of that had its resonance in German and what could be changed and preserved, no? Wo fange ich jetzt wieder an? Also, wir jetzt, Joshua und ich, in der Zusammenarbeit an der Übersetzung oder bei meinen Fragen zur Übersetzung, blieben irgendwann stecken, oder wie er meinte, es gab da einen Augenblick des Steckengebliebenseins, a moment of stuckness, wo wir uns gefragt haben, what would the Martins do? Und da muss ich jetzt ein bisschen mehr sagen, als was Joshua gesagt hat, weil wir haben eben nicht nur die Bibelübersetzung von Martin Luther, sondern auch die aus dem frühen 20. Jahrhundert oder erst 1956 oder so fertig geworden, aber jedenfalls die Version von Martin Buber und Franz Rosenzweig. Die beiden haben sich wahnsinnig stark am hebräischen Original, und zwar bis in die Strukturen, in die Wortbildungsstrukturen hinein orientiert und damit eine ganz andere Art von Prosagedicht erschaffen als Martin Luther, dem wir viel zu verdanken haben. Das wissen wir alle, auch was er für die deutsche Sprache getan hat, wie er sie erweitert hat, die Neologismen, die er erschaffen hat. Aber es war einfach eine völlig andere Herangehensweise an Bibelsprache. Stop, because you said that... He's been saying this for a week already. Stop, it's fine. Constantly.
will auch ab und zu Wort kommen. Nein, er brachte einfach noch ein schönes Beispiel, eben dieses Let there be light. In der King James Bible, in der englischen Übersetzung, ist das ein Imperativ. Anscheinend hat aber Martin Luther mit diesem, jetzt musst du gleich wieder einhaken, mit seinem Es werde Licht. Wer macht da eigentlich das Licht, wenn es Licht wird? Und anscheinend hat Luther, wenn ich dich richtig verstanden habe, da die hebräische Version nachgeahmt. Dort gibt es keine Instanz, keine Subjekt, die das Licht schafft, Yeah, right? it doesn't have any subject or attribute. I don't know linguistics enough to. It has no a grammatical subject. It's via he or it's a future, and then there will be light, sort of. Yeah. You know, Yeah. it's we get into very difficult things. You know, Hebrew has no present tense, right? In the word, there's no word to be or is in Hebrew. There's only there's a past tense, there's a was or were, and there's a will be, there's a future tense, but they are all made up of permutations. The letters that are involved in what is future and past are the letters of the name of God. They're Hey and Yud. Haya being was, Yehieh being will be. The idea that it's the name of God that's present in a sentence creates the tense. But if you're in the present tense, there isn't any. So when people read "Let there be light" in Hebrew, it's like it's either there will be light, or is it that God's presence in the language makes the future possible? And then you get into many Kabbalistic interpretations of it. This is the only place we could be talking about this stuff in. Totally. This would not have played in Stuttgart. No, probably not. Right. No. Es gibt im Hebräischen kein Präsens, was ich natürlich auch nicht wusste, bin kein Hebräist. Es gibt nur die Vergangenheitsform und eine Zukunftsform. Und beide werden gebildet aus Elementen des Namens Gottes. Präsens ist die Verbform ohne den Namen Gottes, right? Das heißt dann metaphysisch, theologisch, erst Gottes Gegenwart macht die Zukunft möglich. Was wir natürlich alle so sehen. Ich meine, hätte Gott die Welt nicht erschaffen, hätte es keine Zeit gegeben, ergo auch nicht deren Verlauf, ergo deren Zukunft. Aber großartig. Und Joshua meint dann noch, daraus ergeben sich dann für die Kabbalisten, also die jüdischen Mystiker, alle möglichen weiteren Komplikationen. You want to tell us about them as well, or shall we rather get back to the Shabbos? Okay. Aber toll, danke. Ich hatte keine Ahnung, welche Implikationen das hat, welche Gott in den Zeitformen. And active It's mind-blowing. or passive gods, yeah. Well, you know, if you make up the grammar and make up the God, you can decide it from the beginning. It's very simple, you know. You get in on the ground floor and you can decide everything, you know. We should read. No, we should do because then we can kind of talk about, because we're only on like page 60 of this book, and you know, there's a lot more. I do want to say before we go on though that because I do want to acknowledge this, and I'm going, and if you don't translate this, then I'm going to do it, and it's going to be horrible. But I'm going to acknowledge the fact that not only were these all of these difficulties that Ulrich had to face for translating the book, but the book begins with the Shabbos Dinner that has a lot of Hebrew structure and thinking in it. And then it goes into a section that has a lot of, not section, when I say section, I mean most of it, that has an enormous amount of Yiddish in it. And so in a way, because Yiddish obviously is much closer, the intertwined roots of Yiddish and German, putting this book into German is in a way a very, very odd homecoming for a lot of the structures that were involved in this book. We'll just begin maybe with the title, right? I mean, Witz is the title in English. The copy's usually cleaner, but it's been around. It's been around. And because Witz in Yiddish is the same as in German, it's a joke, right? But
you have a idea of Witz also as the toponym, that's the word I want, of a name of a place. We read the other night, if you remember, we drank a lot, but if you remember, we read in Konnewitz, a suburb of Leipzig, right? Okay. So there's a topographical element to it. And if you want to fall into a very interesting internet hole, or a boring internet hole, depending, you can find the arguments between Slavic linguists and Germanists about the relationship or the presence of Witz or Wich in kind of both language groups. Witz, Wich, being the denotation of the patronymic. If you're Abramovitz, you're the son of Abram. Abramovich, you're the son of Abram. So people say, you know, what is this strange idea that a toponym, a name of a place, and idea of a patronymic, maybe you're from that place, but there's also this presence of joke or joking around. And many people say there's a connection. Most people say there's not. They get in large arguments with each other. But me as a novelist, not really caring what the truth is and manufacturing the truth, right? I like to think the idea of a Witz sort of in the sense of to be the child of someone, the son of someone maybe, or the child of someone, is to sort of be the joke, their joke. Certainly to be of my generation felt like a joke of the older generation. And that was something that is not just in the title, but is kind of works throughout the book. Also, ich erspare jetzt dafür dir auch nicht den blasphemischen Joke am Anfang. Er meinte nämlich, von wegen eben, Gott ist gegenwärtig in den Zeitformen. Ja, Gott, wenn man sich die Grammatik ausdenkt, dann ist das genauso wie wenn man sich einen Gott ausdenkt oder den Gott ausgedacht hat. Die Schwierigkeiten des Buches. Be nice to yourself. Well, actually, what you said so far, I translated every night. Yeah, I know, Wie gesagt, Joshua hat sich mal darüber beschwert, ich habe sein Lob nicht übersetzt. Damit habe ich jetzt keine Probleme, weil du hast mich doch noch gar nicht gelobt. Fang mal erstmal richtig an. Nein, also das Buch beginnt mit eben dieser Nachahmung, Übernahme, Einarbeitung hebräischer Strukturen, kommt dann aber, oder in weiteren Schritten, in weiten Entwicklungen immer des Buchstils zum Jiddischen. Und tatsächlich, du hast völlig recht, und ja, das war eine verdammte Arbeit, Jiddisch zu übersetzen. Denn erstens, das ist noch nicht so wichtig, unterscheidet sich das amerikanische Jiddisch vom europäischen /deutschen Jiddisch. Das ist manchmal schon ein Transfer, den ich so gar nicht erwartet hatte. Die andere und größere Schwierigkeit ist aber, dass das europäische /deutsche Jiddisch dem Deutschen, dem Hochdeutschen oft ähnlich sieht, es aber nicht ist. Also die Oberfläche, wirklich einfach die Wortstruktur, die Buchstabenabfolge ist dieselbe, aber die Wörter haben verschiedene Bedeutungen. Wir haben inzwischen mehrere Beispiele gesammelt, die uns schnell eingefallen sind. Kittel zum Beispiel. Der deutsche Kittel ist ein Arbeitsgewand, der jiddische Kittel ist ein Feiertagsgewand. Also der Unterschied ums Ganze. Was war das andere? Wir hatten... I then talked about the title, I think. Yeah, but okay, no. Nein, You again you skipped the big thing, which was that putting this book into German was very much a homecoming of this book in a very odd way that you are responsible for. And everyone should be grateful, including myself. Okay. Ja, also gut, Sie haben schon mitbekommen. Es ist eine Heimkehr. Das Buch ist, wenn es ins Deutsche kommt, mit seinem deutschen, jiddischen eine Heimkehr aus einer, ja, tatsächlich sprachlichen Fremde eben. Und ja, vielen Dank, Joshua. Das war eine natürlich Riesenarbeit. Also, ja. Witz, der Titel, ist erstmal im Englischen, im amerikanischen Jiddischen, genauso wie im Deutschen der Scherz, der Joke, der Witz, haha. Es ist im Deutschen aber auch das Ende von Ortsnamen. Also Sie haben es mitbekommen, wir haben im Stadtteil von Leipzig namens Konnewitz gelesen. Wir haben es erst gemerkt, als wir dort waren. Ich glaube sogar die Veranstalterin hat uns darauf hingewiesen. Dass,
Drittens aber, und da streiten sich die Slawisten mit den Germanisten immer, wo genau das herkommt und wie es zu dieser Bedeutung gekommen ist Witz ein Patronym, das heißt die Sohnschaftsbezeichnung. Abramowitz ist der Sohn von Abraham und so weiter. Und Joshua geht in seinen Bedeutungen von Witz oder mit seinen Bedeutungszuschreibungen in Witz noch weiter. Er meint, das sei vielleicht von der Wissenschaft, von der Sprachwissenschaft nicht gedeckt, aber als Romancier dürfe er das. Er erschafft schließlich seine Welt. Nämlich, er kombiniert diese beiden Facetten oder Aspekte. Witz im Sinne von Scherz und Witz im Sinne von Sohn. Insofern Kinder, die Witze ihrer Eltern sind oder von ihren Eltern zum Witz gemacht werden oder von der älteren Generation auf den Arm genommen werden, so in dem Sinne, ja? Yeah, I mean, Okay. because very much, this book, I think we're finally getting to what the hell is this book about, right? Finally, we're getting there. It's really about, in my mind, if I had to pare it down, it's about the transition from a world of experience to a world of representation, which, to be more specific about it, is the transition from the generation that had experienced the Shoah, the Holocaust, and the war, to a world where none of those people are alive anymore. And so what was lived memory becomes representation, becomes style. And what happens during that transition? What makes that transition not just what makes it possible is death, right, and time, but what makes that transition so impossible? It's almost a translation problem. Certainly from the position of experience, I had a little bit of experience writing asylum applications for people in the United States. This is a while ago. And, one of the things they ask on asylum applications, the big thing they ask on, there are many different kinds of asylum that you can apply for, but all of them ask for a story. They say, tell your story, basically. And one of the first things that you learn when you have to prepare this with someone who's a refugee is that the more traumatized someone is, the less narrative they are. As a novelist, you try to say, okay, A happens, then B, then after B is C, then after C is D, and there's certain causality, right? That one thing causes another, causes another, causes another, and you want to lay that out. For my own grandparents, to a degree for my mother, certainly for every refugee that I worked with as a writer, those connections don't exist. Or those connections are very, very personal, tenuous, sometimes spurious. And yet the job of narratizing that thing in order for asylum to be approved is in a way a falsification where a thoroughgoing narrative is developed. And I think that's the root of this book. It's wanting to sort of, through this science fiction story of the last living Jew who becomes a messiah, who is kind of advertised all over the place, and was to really talk about, maybe the only way I could talk about this transformation of the world of experience to a world of narrative. No representation. Wir kommen langsam zu dem, worum das Buch wirklich sich dreht. Und das ist der für Joshua ganz wichtige substanzielle Übergang von einer Welt der Erfahrung zu einer Welt der Repräsentation. Weniger abstrakt gesagt, die Zeugen der Shoah, des Holocausts, sterben aus, werden ersetzt durch
Autoren, Schreiber, Schriftsteller aller Art, die nur noch Interpretationen des Holocaust liefern, das gelebte Gedächtnis, die gelebten Erinnerungen, die erlebten Erinnerungen werden zum Stil. Dieser Übergang ist eigentlich unmöglich, meint er, oder erfordert eine andere Art von Übersetzen als meine Arbeit. Und zwar, jetzt kommt seine eigene Erfahrung ins Spiel. Joshua hat in Amerika mit Menschen, mit Geflüchteten gearbeitet, die Asylanträge stellten. Und in allen amerikanischen Asylanträgen, also egal wo man sie beantragt, in welchem Einzelstaat, werden immer Geschichten abverlangt. Die Geflüchteten sollen überzeugende Geschichten schreiben, warum sie letztlich ein Recht auf Asyl haben. Sie müssen das begründen. Und Joshuas Erfahrung bei der Zusammenarbeit mit den Geflüchteten war eine ganz einfache Gleichung. Je traumatisierter jemand war von seinen Fluchterfahrungen oder den Gründen, die zur Flucht führten, desto weniger konnte er oder sie diese Geschichte narrativieren, konnte sie erzählen, konnte ihr eine Kausalität aufzwingen. Für Geflüchtete bestehen die Verbindungen oft nicht, die wir in eben literarischen Texten erwarten, die wir in narrativierten, in erzählten Geschichten oder Texten erwarten. Alles Erzählen ist für diese Menschen, ist für solche Menschen eine Verfälschung dessen, was sie durchgemacht haben. Und auch das hat er eben, und jetzt sind wir eigentlich wieder auf der Plot-Ebene, abgebildet in diesem Übergang vom letzten lebenden Juden, der zum Messias wird, ohne es zu wollen, und den ganzen Verwicklungen, die danach kommen. And I think just to add one thing is that, and I don't mean this in a negative way, God knows, because I have to go to the American embassy tomorrow, but in many ways it's a very American process. The narratization, or I don't even know the word, narrativization, whatever the word would be, of one's life. The idea that one's life could be storied or storified or turned into a story. The idea that, and in a way, it's an immigrant's or a refugee's first initiation into American life, and it's not necessarily a bad one for someone who needs to survive there. It's essentially the state saying to a person, sell me your story. Sell me yourself. Who are you? Like, pitch me, right? As you would say, poolside, right? It's you're at the Chateau Marmont, you know, you're poolside, and you say to a refugee, you know, pitch me. And there's an element of, there's a deep democratic capitalist education in that. And I think that's at the heart of the book. We should probably read the portion where he's born, or it's going to turn into Tristram Shandy soon, where he's not even born. Right. Sure. Ich übersetze es trotzdem noch, weil ich es wichtig finde. Er meint, es ist ein extrem amerikanischer Prozess, dieser Zwang, sein Leben in eine eben kohärente Erzählung zu verwandeln. Damit sei es aber auch die erste Initiation eines Geflüchteten, eines Immigranten jetzt aus der anderen Perspektive ins amerikanische Leben. Denn er wird damit sofort konfrontiert mit dem Kapitalismus, mit der Warenkultur, mit der Kommerzialisierung von allem und jedem. Denn dieser Asylantrag, die Forderung solcher Asylanträge läuft darauf hinaus, läuft auf ein Sell me your story, verkauf mir deine Geschichte hinaus. Oder eben pitch me, wie man einem Regisseur in maximal 30 Sekunden oder 5 Minuten eine Filmidee verkaufen muss. Und wenn man es in 5 Minuten nicht schafft, dann hat man versagt, dann hat man vergeigt. Es ist dieser erste Kontakt eines Immigranten, einer Immigrantin mit einem essentiellen Element der amerikanischen Kultur. And now we're going to read. And you're not allowed to... Okay, we're going to read. We're going to read. Okay. But tell us, maybe, do we need... anything else before we read? I don't know. I mean, this is the end of the Friday night dinner that we began with, and it's when this boy is born. So there's Hannah Israelian, there's Chana Israelian, there's her husband Israel Israelian.
They have many daughters, and now she, in the middle of dinner, is going to have a son who is born, as you'll see, full size, with glasses and a beard. And this son, goes on to, after a plague happens on a sort of Y2K thing happens, but instead of computers, it's Jews. There's one survivor left. I mean, the firstborn Jews are sort of gathered onto Ellis Island, and they die off until one is left. And this person is turned into a sort of messiah, the embodiment of his people, his culture, his identity, whatever you want to call it, except he's just a week old, and he doesn't know anything about it. So this is his birth scene. Okay, jetzt hast du doch wieder einen Exkurs gemacht, muss ich doch noch vorher erzählen. Ja. Wir erzählen eben das Ende des Essens oder eine Unterbrechung. Es geht um die Figuren, die in der Passage auftauchen, sind Hannah, die Mutter, Israel, der Vater und ein bisschen unterm Rand auch noch ihre 12 Töchter. Hannah bringt ihren Ben zur Welt, der ausgewachsen, das ist ein bisschen magischer Realismus, der ausgewachsen zur Welt kommt, mit Bart, mit Vollbart, mit Brille. Ja, und anderes hast du nicht erwähnt, da muss ich es auch nicht machen. Und dieser Abend ist eine Art Y2K, nur kommt es nicht zum weltweiten Computercrash, sondern alle Juden sterben. An einer nicht weit... Sorry? I said Judencrash. It's not a computer crash, it's a Jewish crash. It's ein Judencrash. Ja, well, you said that. Okay. Alle Juden sterben an einer mysteriösen, nicht weiter erklärten Seuche, Krankheit, egal. Wie gesagt, einfach ein bisschen weg. Die erstgeborenen Söhne überleben zunächst und werden auf Ellis Island interniert, also ausgerechnet auf der Insel des amerikanischen Traums, über die Immigranten ins Land kamen. Auch die sterben nach und übrig bleibt eben Ben, der diese Messias-Figur wird. Und sein Problem ist, und das ist ein großes Problem im weiteren Verlauf des Romans, er ist eben erst eine Woche alt und hat keine Ahnung. So, lesen? Lesen. Andere Israeliens, andere Sitten. Jede Mischpoke hat ihre eigenen Bräuche und Traditionen. Wer was als erstes tut, wer wo sitzt, wann was sagt, wie bestimmte Wörter gegenüber bestimmten Leuten gemeint sind, was statthaft ist und was nicht, was verfügt und was verfemt wird. Ja, selbst die vielsagenden, angespannten Blicke ihrer blutsverwandten Augen von gleicher Farbe nehmen alles in die Mangel. Warten nur drauf, in diesen Augen, den vorwegnehmenden Blicken, die sie einander zuwerfen, wenn die Gäste eintreffen, steht die Erwartung der jede Woche der heilig Zurückgekehrten. Aber werden die Dinge immer so bleiben? Was ist mit Veränderungen? Auch das fragen sie sich. Werden diese Bräuche, diese Lebens- und Handlungsweisen, so wie sie tradiert und auch den kleinen Kinderlech als eherne Gesetze weitergereicht werden, werden sie bleiben? Wie sie sich langsam nach und nach im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende verfestigt haben, schriftlich niedergelegt wurden, vor so langer Zeit, dass sie glaubwürdig werden konnten? Diese Bräuche, diese ritualisierten Obsessionen, denn die Gesetze sind die ältesten aller Obsessionen, die langlebigsten, die sterben nicht, die leiden nur und sie sind wie Schwämme. Auch bei denen bleibt das Skelett, Spongin nennt sich das, nachdem der Schwamm abgestorben ist und die Zellen zerfasert sind und erlebt höchstens im Geiste eine Wiederauferstehung. Dann erst kann er absorbieren, schwer werden, Abflusswasser aufsaugen, formbar, biegbar, dehnbar werden, ausgewrungen. Die Schwammschlacht geht mit ungebrochener Naturgewalt weiter. Die 12 Töchter haben nach dem Ende des Essens angefangen, eine Schwammschlacht zu machen im Esszimmer. Aber was genau tropft da aus den Poren der Schwämme, die ein Vielfaches ihres Gewichts aufgenommen haben? Seifenlinsen? Augenfüllende Facetten? Ein Entsudeln, eine Reinigung. Jede Pore ist eine Blessur, aus der es plästert. Ihr Vater Israel ist der Einzige, der noch eisern am Kopfende des Tisches sitzt. Die Beine hat er ausgestreckt und wackelt träge mit den Zehen. Die Hände liegen auf dem Bauch, die Finger ruhen. Seine Lippen öffnen sich, als wollte er zu einem Tadel ansetzen, aber stattdessen rülpst er halb ickst er. Ein Schwamm fliegt ihm haarscharf am Ohr vorbei und weder zuckt noch zankt er. Night inhales through his nostrils, exhales in a puff, he slumps deeper, reclines, he's stuffed. Huffy about taking the pills he should, the indigestion, the heartburn begin working out, the gout, his head.
The table's been sponged, at least wetted enough by the toss of his daughters, by the wastes of their throwing, until hard as rocks, dried to stone with the air in the scuffle. And here's one of them now with a new laundered tablecloth to be placed upon the table again. Then a vase of flowers, too, gifted tonight, irises, Hannah's birth flower by the secular calendar, placed atop that. Unshatterable, a fading of steps, a pit-pat, the dribble of doddering wine to your tired, makes you drunk with exhaustion. Dregs disappeared. The kinder who had showed off and acted out throughout dinner have now been exiled upstairs, and are by this time, let's hope or deny what really goes on around here, either they're sleeping or they're hiding, having been dismissed by only the silence, Israel's refusal to yell, only the sigh of his disapproval, the slight heave of his lungs is lodged tight within the skin of his dinner. A button of his pants birthing loose, underwear thanks fat for elastic. Hannah comes in from the kitchen and she and her husband moon around the dining room emptied, relaxed, the drooly flow of small talk, lazy endearment, yawny reminder for Sunday's household repair. Our faucets, are they still running upstairs? And in the bathroom, the drip of the sink without sponge underneath to soak in with silence, the tappy leak, it's enough with it, and the hot water heater, it's like an industrial firehead, its veins pulsating madly, like soup that's been supped to cool, still frothing over the lip, but of a hairy pot. And suddenly, wet is flooding everywhere, flooding from her legs, between them cramped and spasmed. This is it, she thinks it might be, on Shabbos, and how there'll be no hospital visit, not because of the holy and its violation, as much as because there's no time. And like Shabbos, you as the reader just have to believe. Darkness eclipsing the dining room, the candles burned down, absorbed into melt, disfigured weepers in wax, olden idolatrous forms of what she's become or becoming, a burnt huddle of mothers before her. The rotations halted, globes guttered still, revolutions snuffed out for ashes. The boxes burst themselves out of the calendars, spin empty and negative from their orderly orbits. It's been these however many hundreds of days X'd out on the kitchen luach calendar, the diary, the address book's back-covered page, and some hours, minutes, seconds, prayers. Shooty Pains, the stem of her standing, has to sit now next to her husband, across from her husband. There's a swell flip-flopping, huddling her weight to one side, then the other, a haunch as if cut from an aisled shelf hunching online at the ShopRite or the Acme, 10 items or less, almost there, at the cashier, conveyor, and then rush for the sink, for the toilet, for the path-marked pathway, vomiting her stoop, and then home. She remembers shoving at the magazine rack, the candy and gum bumble and push, the elbows as knees, and the toes up to tickle at the foot of her throat, the hands of the jaw straining through the door hinge, a head inclined in its mouth toward the dark that to him must be light. Her shrieking, and almost the smell of souring milk, not of trafe in and of itself, but of mixtures forbidden, that or another burning, now waking her daughters, rousing them out of their beds, from their rooms, then down the halls to the stairhead. Their eyes photo-reddened already, tented from pillow caves in their clubs, pulling them downstairs, gaggly, ragged, and demonstratively sleepy, to line up against the wall of the hall in any order fertility might urge and bear witness, enough room kitchen to dining, as if to say, this is what you will be, and they challenge her, no, this is what will happen to you only if. Israel zieht ihr das Kleid weg, und Hannah ist nackt, unbefleckt, reißt und kreist. Ihre Haare da unten, kraus, buschig, undurchdringlich wie ihre Augen, da wo sie sich entleert hat, leckt sie jetzt. Schleimige Fluten kommen aus Ohren und Nase, verstopft, aber laufend, und aus dem Mund. Und wie sie kreischt mit ihrem brennenden Zungendocht, ruft rote Segen, gleichzeitig zu Flüchen geschwärzt, jäh lodernd, Mahnungen und Hupen aus ihren Gruben und ein Furz. Ich liebe dich, tut mir leid, ich wollte nicht. Sieh mich an, wehe, du siehst mich an, raus hier, bleib da! Hol mir ein Glas Wasser, mehrere, presst,
verkrampft den Toches, spannt diesen untersten Kiefer an, ein brodelndes Plätschern aus nassem Dreck und Blut, entspannt sich vor der heranwehenden Wehe, presst dann wieder und wieder. Und um Mitternacht, rund eine halbe Stunde später, ersteht er. Sie gebiert ihn an Ort und Stelle, auf den Tisch geschlupft, von dem er, Israel, in einer flinken Bewegung das Tischtuch weggezogen hat, ohne seine Frau, die Vasen und die Blumen hinter ihrem Kopf zu behelligen. Derselbe Tisch, auf dem er 9 Monate zuvor gesät worden sein mag. Ist das wirklich schon so viele Monde her? Seit Pressen, Atmen gebiert ihn, den ganzen riesigen ihn, voll ausgewachsen, und es ist ein Er, Israel hoch erfreut und der Junge mit einem Greinen, einem Bart und, was ist das denn, schon eine Brille? Hier auf dem Tisch im Esszimmer übertragen und doch eine Woche rechtzeitig, keineswegs zu früh für das, was diese Weihnacht blüht, zum neuen Jahr, zur Wende des Jahrhunderts. Fast veraltet, zumindest alt genug mit diesen Runzeln und dem roten Beschnitt und den eingeschrumpelten blauen Augen und dem Mund, der schon sprechen will. Was hat es mit all diesem rot-blond gefleckten Haar und der klobigen Brille auf sich? Die Töchter drängeln herein, um besser sehen zu können, das tröpfelnde Gestell verbogen von seinem Durchgang, um seine Eltern und Schwestern besser zu erkennen, die vor Schreck aufkeuchen, Augen und Münder aufsperren, während er abgewischt wird. Amniotisches Fruchtwasser pfützt sich pisslachig über seinem haarumränderten und schmolllippigen Mund, Blubber platzt auf seine Brillengläser von Flüssigem beschmiert, das und sein, du weißt schon, auch ganz haarig, der Bart da unten und augenscheinlich, wie ist es nun bloß möglich? Schon beschnitten? Oder aber ein dekorativ winziger, schuppiger Baumler, wie es aussieht, wird gerade mit einem Schnippen aus dem Handgelenk weggewischt, aufgesaugt und mit einem Schwamm aufgelöst, den Rubina aus der Küche holt, ihren eigenen. Und Josephine folgt ihr auf dem Fuße, stolpert fast, hält, schon alt genug, das ihr anvertraute Challah-Messer, schön langsam, die scharfe Seite nach unten, mit der Israel die Nabelschnur durchtrennt, um ihm dann mit dem Griff einen Klaps auf den Po zu geben, auf das er atme. Ein Schrei, aus dem ihre Erwartungen jetzt Worte heraushören können, dem sie Sinn unterlegen dürfen. Ein Leben, helft mir, ich liebe euch, geht gewickelt von hinnen. Ima! Und Israel kommt. Wie könnte man darauf nicht reagieren? Der Bitte nach, diesem so wunderbaren und besonders leicht zu erfüllenden Wunsch, reicht ihn Hannah blutig und feucht ins Tischtuch gewickelt, das kaum den ganzen riesigen Jungen bedeckt. Ihn. Ja. So, how do you go on from there to the rest of the remaining 700 pages? Right. Yeah. I don't know. I think that this book comes in a long tradition of books of the Ultimus Judiorum, of the Last Jew, right? Which they come in various, there are ancient versions of this idea. Probably 2 of the best were written in this past century. There's a book by Moshe Nadir, a Yiddish writer who in Galicia lived in America, immigrated to America. It's a book where an immigrant comes and has this sort of prodigious memory and is capable of all of these sort of intellectual tricks. So he meets someone else that he had met, that he had known sort of Galicia from back in the day, and the person exhibits him on Coney Island as a sideshow and claims that he's the Messiah. But it might also be true. That is, in that tradition, a great book in German in that tradition is Hugo Bettauer's Die Stadt ohne Juden, where Vienna kicks out all of its Jews, and they can't put on operas, and the newspapers collapse, and everything falls apart. And I wanted to sort of write something in this tradition, but also to talk about how this tradition is so like religious Judaism, so like halachic Judaism, so there's no other way to put it, so blood-based, right? So based on maternal lineage and yet the styles become increasingly
easy and convenient to adopt. And so in this book, after all the world's Jews die of this mysterious plague, with the exception of this one guy who was just born, and he becomes a celebrity and sort of a messiah figure, all of the world's non-Jews begin embracing Judaism as a style. And slowly they begin converting, or what they call converting. And suddenly the presence of this one last survivor angers them because what they consider his true claim reminds them of their illegitimacy. And they hunt him down. And I wanted to talk about identity as a style. It seems like this is, in 2010 when I wrote this book, or 2008, 9, 10, when I wrote this book, I wasn't, we weren't living in the world of identity politics. I'd maybe heard that phrase somewhere, maybe. The person who said that phrase to me in like 2008, I'd never talk to again, I can promise you. But someone, it was somewhere in the air as a hangover from the 80s, version of identity politics. But I think I phrased it to myself as these were fights over who owns style and who owns authenticity by owning style, which was something which was very troubling to me as a writer because I always felt very fraudulent as a writer. I felt very belated, coming too late for the real. And so I understood a lot of these identity fights as ways in which people kind of protested their lack of personal meaning through other means, through other channels, let's say. Joshua wollte sich einschreiben in eine literarische Tradition des letzten Juden und nannte jetzt zwei für ihn wichtige, berühmte Beispiele. Für einmal Moishe Nadir, der einen Roman schreibt über einen Immigranten, der in die Staaten kommt und ein erstaunlich reichhaltiges Gedächtnis hat, weitreichendes Gedächtnis hat und damit Tricks vollführen kann und der lernt jemanden kennen, der ihn auf Long Island ausstellt, in so einer Freakshow, in so einer Monstershow, aber ihn eben als unter dem Anspruch, das sei der Messias, der er vielleicht aber wirklich ist. Also Coney Island is technically on Long Island. Coney Island, I'm sorry. It's still technically on Long Island. Yeah, sorry. Egal. It's a very long island. Ja. Und der andere Roman ist ein deutscher Roman, Die Stadt ohne Juden, wo Wien alle seine Juden rausschmeißt und dann gibt es keine Theaterstücke mehr, es erscheinen keine Zeitungen mehr, alles kollabiert. Und in diese Tradition wollte er sich mit Witz hineinschreiben. Und sein Problem ist war dabei, oder es nervte ihn, dass diese literarische Tradition immer so auf Blutgenealogie und Abstammung basiert. Es geht immer um die mütterliche Rückführung des eigenen Judentums und die Stile dieser Literatur waren leicht nachzuahmen und er wollte darüber hinausgehen. Im Roman jetzt eben läuft das dann so oder hat er es so umgesetzt, dass alle Nichtjuden nach und nach zum Judentum als einem Stil, als einer Maske, Verhaltensmaske oder so konvertieren. Und der letzte Überlebende, der letzte echte Jude, Ben, wird ihnen ein Ärgernis, wird ihnen ein Dorn im Auge, weil seine Authentizität als Jude ihre Illegitimität, ihre Unauthentizität eben immerzu bloßstellt oder brüskiert und sie fangen an, irgendwann Jagd auf ihn zu machen. Er flieht vor ihnen. Der Gedanke ist also alt, Identität als einen Stil zu verteidigen, darüber Kämpfe durchzuführen. Er meint, das sei ein politisches, Identity Politics wären ein Überbleibsel aus den 80er Jahren. Kämpfe darüber,
wem gehört ein bestimmter Stil, wem gehört eine bestimmte Identität, wem gehört eine bestimmte Authentizität, aber eben das läuft dann aufs Gleiche hinaus. Und ja, ich glaube, das war es eigentlich. I think that I was just really saying that it seemed to me that for me personally, I'm not going to say anything about anyone else, right? Is that a lot of the feelings that might coalesce around the idea of what we would now call identity politics, right? Were ways of depersonalizing a lack of personal meaning. Right? I think it's very hard for someone to say, I feel no connection with who I am or am supposed to be, or I'm not sure who I am or am supposed to be, or what I am is such a complicated, almost self-negating mixture that it's just psychologically safer to project those crises through group identities. It seems to me, and this book, I guess I was living as a journalist. I was working as a journalist for the Jüdische Vorwärts, so the Jewish Forward, news in English and Yiddish and Russian. And I was working all over Eastern Europe. I was working in Ukraine and Russia and throughout the sort of the, not immediately ex-Soviet bloc, but pretty, 10 years after, 15 years after. And there was a sense in my mind of a certain, what's the word? A certain change that made my own situation very clear to me. I think a lot of Americans who spent time in that part of the world and wrote about it, I think there was a lot of watching a culture, or many cultures, enter capitalism. And there was this sense, in a way, of, that always American, in a weird way, the American intellectualist inferiority complex of history did not happen to us. So there was a sense of being inadequate to the scale of history, and yet being deeply, deeply wise and in many ways smarter about what it means to live in a pitiless market economy, especially as someone who thinks. And that's a very strange contradiction. It's strange to feel like, in some ways, a child, and in other ways, extraordinarily experienced. Because what one feels like a child about is material comforts. You feel very weak and having not had a direct encounter with something that is pretty obviously at that point lying to you, right? But having this other kind of wised up sense of, what's the word? Feeling like not understanding the seriousness with which culture was taken, because the way in which we were raised was that it was always, if you could sell someone on something, then you were okay, right? And I think that I've been thinking lately, and I'm going to a point here, trust me. I've been thinking, it's been hard for me to think lately, right? A lot of this
not a lot of this book, but I would say pages 610 to pages 700 something were written when I was living in Ukraine, right? And spending time there. And not, Ukraine, I would go back to Kiev, I would spend time there, but Uman, the great metropolis of Uman, Medzhibizh, Bershad, Apt, I'm leaving a few out here, the towns of Chassidut, of Hasidism, because that's where my employer was at the time sending me. And it was very, very interesting to watch the way in which the tourism around those places created a style that changed a historical consciousness. And it was very interesting to watch that part of the world change. So even now, when I have relatives, some of whom I talked to earlier today, who, when I say to them, man, it's fucked up in Ukraine, huh? How are these cousins doing? How is this doing? They say, let those people fight those people. They both deserve it. And that's the voice of someone who comes from people who left that place and goyim's a goyim, and hate them all, right? And then my experience of being there was actually seeing an experience of a culture interrogating itself both out of true engagement and market realities. And so a lot of the last part of this book, which is set in kind of Poland land, right, is, which is the name of the place in this book, was really written out of that moment, when they would, go into the woods and find the grave of a rabbi under a tree and say, oh, let's move it 100 meters that way and put it right there, because then we could build a tourist center around it. Yeah. Okay, mal sehen, ob ich das alles noch zusammenkriege. You can just go to the... I'm sorry. No. Also erstmal noch ein Nachsatz eben zur Identitätspolitik als einer Methode der Entpersönlichung, denn sobald ich mir eine Identität zuschreiben lasse, verzichte auch ich auf vieles, was mich selber ausmacht. Ich darf dann gewissermaßen ich darf mich nicht mehr als eine Mischung aus verschiedensten Einflüssen, Bestandteilen, Elementen, Überzeugungen verstehen, sondern muss mich in einer Gruppenidentität wiederfinden, was immer nur eine Verflachung sein kann. So, jetzt wieder zu seiner Biografie. Joshua hat in den Nullerjahren für den Forward gearbeitet, einer Zeitschrift, oder Zeitung, die auf Jiddisch, Englisch und Russisch veröffentlicht wurde, und arbeitete in Osteuropa nach dem Zerfall der Sowjetunion, und zwar in mehreren Ländern, also in Polen, der damaligen Tschechoslowakei, der Ukraine und Russland selbst. Und spürte dort oder wurde dort Zeuge von Veränderungen, die ihm seine eigene Position sehr klar machten. Er konnte zusehen, er konnte beobachten, wie eine Kultur in den Kapitalismus übergeht. Und meint, dass speziell amerikanische Intellektuelle dann eine ganz seltsame Doppelerfahrung oder gleichzeitige Erfahrung machten, die aber total widersprüchlich war. Amerikanische Intellektuelle hätten immer das Gefühl, die Geschichte ist an uns vorbeigegangen, wir haben keine Geschichte, sie fühlen sich unzureichend in historischen Dimensionen gedacht. Andererseits fühlen sie sich aber sehr viel cleverer und geradezu weiser, weil sie den
das Leben in einer absolut gnadenlosen, unbarmherzigen kapitalistischen Marktgesellschaft kennen. Und er meint, das ist ähnlich wie ein Kind, das Gefühl hat, keine Ahnung zu haben. Es braucht oder begehrt nur materielle Güter und kann noch nicht damit umgehen, hat noch keine Verfahren gelernt, zu verarbeiten, dass es von manchen Menschen schlicht und einfach angelogen wird. Und einen Übergang habe ich jetzt nicht ganz verstanden oder mir nicht mitgeschrieben, aber er meint, seine Generation sei erzogen worden in dem Gedanken oder nach der zugrunde liegend nicht ausgesprochenen Maxime, wenn du jemandem etwas verkaufen kannst, dann ist das auf jeden Fall okay. Du bist okay, du fällst dich richtig, weil du jemandem etwas verkaufen kannst. Das ist das Wesentliche, darum geht's. So, dann wieder zurück zum Buch. Ein Großteil des späten Teils des Buchs, der in einem sogenannten Polenland, also eben nicht Polen, sondern Polandland im Original, spielt, sorry, Like Euro Disney. ist eine Art Disney-Welt, eine Art Freiluftmuseum, nur eben wieder mit dieser Perversion. Es wird dann im Lauf des Romans ein Konzentrationslager als Freiluftmuseum. Und diese Art Tourismus, oder eigentlich müsste man sagen Tourismisierung, also zum Objekt von Tourismus werdend, hat er selber miterlebt in der Zeit, in der er dort als Journalist gearbeitet hat. Und er hat diese Veränderungen mitbekommen. Und weil er dort war, unterscheidet ihn das jetzt auch in der Wahrnehmung des Ukraine-Kriegs von vielen seiner Cousins, die einfach sagen, ja, lasst sie sich doch gegenseitig abschlachten, weil es alles Goyim sind. Beide Seiten haben nichts Besseres als das Sterben verdient. Und er hat eben eine andere Ukraine erlebt. Er hat in den Städten, die jetzt ständig in den Nachrichten auftauchen, bereist. Er war dort und ich würde es jetzt Mitleid nennen, aber das Wort hast du gar nicht gesagt. Diese Art Engagement im Umgang mit einer oder im Erfahren, im Zeugewerden einer Gesellschaft, die sich gerade in eine Marktgesellschaft verwandelt. I think. Ach nee, hier kommen noch viel mehr Seiten. Ach nee, das sind alte Seiten. Ja. Dann brauche ich jetzt einen neuen Block. So That's Joshua. maybe we should do questions from people. Ja, right. Entschuldigung, ich habe wieder die Zeit völlig aus den Augen verloren. Wir kommen längst zum Ende. Gibt es Fragen von Ihnen? Entschuldigung, ich mache das jetzt völlig abrupter Bruch. Möchten Sie vielleicht von Joshua irgendetwas wissen, was wir total vernachlässigt haben? Da ist schon eine. Macht es mit Mikro oder? Dann hören das auch die Menschen, die uns jetzt nur am Stream verfolgen. Oh, we're online too. Ja, sure. Wow. This is being dorthin, hier vorne in die. There it is. Okay. Are you hearing? Okay. One's wondering, first of all, a lot of background, my background, Coney Island and Long Island and Bar Mitzvah, 1952, a very long time ago. Have you thought about the connection between Witz and son and the Irish and the Scottish, Fitzwilliam, Fitzgerald? And how can you combine those? Can you join that connection between where does the son come at the end of the name, Solomon's son, or and Abraham's son, and where does the name come at the beginning of the name, Fitzwilliam, instead of Williamson, Fitzwilliam. Right. But they are all from the Latin, Yeah. from the filius. I don't see the connection then to the son or to the use of the word as a word ending in a town, like you said you were in Conowitz or any place else. Although there might be one in the Latin word for weich or wick, bailiwick. Right.
And that's where that might become, but I don't see where they come together, meaning son Right. of and meaning Joe. a village and a place like that. Yeah, I mean, I'm not a linguist at all. I don't know anything. You know, I don't. I mean, I to me, it's more like seeing this form out in the world and wanting to hear my way through it. I mean, for me, a lot of this book is about how the people around me when I was growing up spoke English, which is just a mess. And certainly how they wrote English, which was a mess, and phonetic, and they, you know, would say things, and I would say, that's not how to say it. You know, I born in America, grew up in America, went to school. You know, I don't have great grammar, but compared to the people around me, my grammar was amazing. Right, and I would say, that's not how to say it, and then, you know, I would have people around me who would say, you know, no, you're wrong. You know, and I would just be like, oh, okay, you know, in that way of, I was right, but they were insistent, you know? One of the great, you know, who knows if this translates, we can see, right? But one of the great, truly great Irish jokes, in my mind, right, is a guy shows up, you know, on a boat to Ellis Island, and he shows up and he's waiting online, and the guy, you know, coming through, and he comes up to the gate, and the guy, the official says, you know, what's your name? And he says, Shane Ferguson. And the guy says, welcome to America, Sean Ferguson. So. Ich glaube, der Witz ist im Buch und er ist übersetzbar, also gar nicht so schwer. Aber gut, ich fange vorne an. Die Frage des Herrn war nach dem Zusammenhang, beziehungsweise ob es einen gibt zwischen der Endung, Witz, des Patronyms in osteuropäischen Sprachen, wo das Patronym am Ende kommt, und irischen und schottischen Namen, wo diese Sohnesbezeichnung am Anfang des Namens Fitzwilliam kommt, und wie Joshua das verbinden könne mit den Toponymen, also Witz als Ende von Connewitz von Ortsnamen eben. Und Joshua meinte einfach, er ist kein Linguist, er beobachtet erstmal einfach nur den Sprachgebrauch. Was tut sich da? Wie sprechen die Leute Englisch? Und kam dann mit Beispielen aus seiner Familiengeschichte wieder. Seine älteren Verwandten, also seine Großeltern, sprachen ein grauenhaftes Englisch, ein chaotisches Englisch. Ihre Grammatik war völlig falsch und so. Und er hat dann diese Großeltern korrigiert, nur um zu hören, I'm grown up and you shut up. Also ich bin schon erwachsen und du hältst besser die Klappe. Was er dann umgekehrt auf die Formel brachte, ich hatte zwar recht, aber sie waren Sturköpfe. Also sie blieben dabei. Und dann noch ein Witz eben, ein Ire kommt eben zu so einer Immigrationsbehörde, wo übrigens die Menschen dann auch oft, nicht alle, amerikanische Namen bekamen, einfach um besser assimiliert werden zu können und so. Und er wartet und sagt dann auf Jiddisch, eben als er nach seinem Namen gefragt wird, Shane vergessen. Ich kann es auf Jiddisch nicht richtig sagen, aber jedenfalls der Beamte sagt dann, ja, willkommen in Amerika, Sean Ferguson. Also übersetzt es sofort in einen völlig geläufigen, ja, eben auch ihre schottischen Namen, mindestens als Sean. Bei Ferguson bin ich nicht so sicher, aber ja. Vergessen. Ja, schon vergessen. Ja. Noch Fragen? Yeah. You talked about the tradition of the Yiddish literary tradition of the last Jew, but I'm curious about the broader Yiddish tradition and how it plays into this book. Specifically, I was thinking often of Itzik Manger's Book of Paradise with this manic irreverence and the dark humor. So I would be interested to see how you see this book, either in the Yiddish tradition or how the Yiddish tradition played into your writing of it. Wow, and we didn't even coordinate this beforehand. You know, this is a great, you know. Thank you. You know, it's funny, and he can back me up on this, not making this up. We talked about Munger the other night, right? When we talked about the
there's this essay that he wrote. Okay, I don't have to close this down. I know. You remember this? Did you read the essay? Did you end up reading it? No, okay, I couldn't find it on the net, but Okay, but I went. Also, wenn ich hier schon unterbrechen darf. No, sorry, I'll interrupt you here. Die Sache ist, es gibt einen ganz wichtigen jiddischen Schriftsteller, der noch in den 50er Jahren geschrieben hat, das wird er aber gleich sagen, das nehme ich also nicht vorweg. Und ich hatte nie von ihm gehört. Er hat ihn bei einer letzten Lesung erwähnt und dann bin ich abends ganz schnell zu Wikipedia gegangen, um mich über diesen Itzig Manger, so heißt er, zu informieren. Dorota, wir sind wieder bei Itzig Manger. So, also, now you go on again, please. No, but so he has this. It's an essay. I think it's a speech he gave a bunch, and it's very weird. It's very funny. It's but maybe not intentionally funny. Yeah. It starts out by asking, the question, why can't Jews write novels? Which is just a version of him asking, why can't Itzig Manger write a novel? Right? It's just easier to ask, why can't Jews write novels than why can't I write a novel? Right? And his answer is, he goes through a couple different possibilities, and one of them is the novel being a creation of a 19th century nation state. To read Victor Hugo is to experience France. To read Tolstoy is to read the fate of Russia in the characters. And that, Jews not only not having a country, but not really actually having a common culture even between Yiddish or between or among Yiddish cultures. There isn't the idea that the fate exists or inheres in the character. He says something even more complicated, but he says it wonderfully simply, but it's a really strange thought. He then says, but then there's another reason maybe, and that's because novels have characters that change, that there has to be change, and that's the change of a culture or change of a people, and Jews don't believe in change. And whether because Jews don't believe in change, because that is a heresy, because you have to keep the tradition and keep the laws and and keep halakha and be consistent, or whether Jews don't believe in change because they were not historically allowed to change by the outside, they weren't accepted. That Jews can't write novels because the guy at the beginning is going to be the same guy at the end. Maybe if there's change, it'll be change like the book of Job, where the life is just worse. Even though at the end there's little, right? And so he says, the maybe the form isn't the novel, but the form is the anecdote. Something that comes from Midrash or comes from Agadah or comes from, he doesn't say a joke, but he says parables, fables, Midrash. I said a joke because they're kind of close, right? In parables, you have like the three things that repeat. The three daughters, the three sons, the three birds, the three this. A joke is just, three guys walking to a bar. The first guy says this, second guy says that, And, but the idea was that maybe the form, the signature form, was that tiny story that contains larger reflections through various interpretive apparatuses that might come from Talmudic Pilpul or come from other places. But, and I thought that was really interesting. It also made a lot of my teenage years really difficult. Because when I read a lot of the quote-unquote postmodern writers, and I saw a lot of, metafictional things and people commenting on things, it just gave me very bad flashbacks to doing Talmud in school. And I thought that reading Pynchon and whatever, or Doris Lessing, right, would be liberating somehow. And instead, it just reminded me
I was like, oh, I saw this before, and the time I saw this before, it bored me, or I have a very strange relationship with it. And so, in a way, the Yiddish tradition made me realize that I had taken in postmodernism in a different way. And then, so I had to find a way out, I think. Tess' Frage zielt darauf ab, inwiefern die jüdischen Traditionen, die literarische Tradition jetzt wieder des letzten Juden, mit der jiddischen literarischen Tradition zusammenhängt und nannte dabei Itzik Manger, nur ich glaube, sie flüsterten sich zu, wie hieß er genau, Itzik Manger, dieser jüdische Schriftsteller eben, der einen großartigen und für Joshua total wichtigen Essay geschrieben hat mit der Grundfrage, warum können Juden keine Romane schreiben? Wobei er vielleicht, wie Joshua meint, impliziert nur, warum kann ich keine Romane schreiben, denn Manga war Lyriker, hat unendlich viel, also nicht unendlich, aber ich glaube, eben die Wikipedia, ich kann mich jetzt auf meine Wikipedia-Kenntnisse berufen, listet irgendwie 11 oder 13 Lyrikbände von ihm auf, also a lot. Und seine Antworten oder seine erste Antwort auf diese Frage, warum können Juden keine Romane schreiben, ist, der Roman sei eine Kunstform, sei entstanden in der Zeit der Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts und sei eine Literaturform, die unabdingbar verknüpft ist mit den Nationen des 19. Jahrhunderts. Man kann sich keine Figuren von Tolstoi denken, die ganz eigenständig sind, sondern sie sind immer imprägniert mit dieser Idee, sie müssen immer Russland verkörpern oder so. Egal was was Tolstoi schreibt, er schreibt immer über Russland, nicht über seine Figuren. Es wird dann aber in Mangas Essay, nur den hat Joshua soweit referiert, ein bisschen komplizierter. Romane in Mangas Argumentation haben Figuren, die sich im Lauf des Romans verändern. Keine Asides von mir. Juden glauben aber nicht an Veränderung. Nächste Frage von Manga. Warum glauben Juden nicht an Veränderung? Glauben sie, dass Veränderungen immer gleich Häresie sind, abweichen von den überlieferten Traditionen? Oder können sie nicht an Veränderungen glauben, weil Veränderungen ihnen von außen zugeschrieben, historisch nie zugestanden wurden? Sie durften sich nicht ändern, sie wurden ja aufs Klischee reduziert, sie mussten so bleiben, wie sie waren. Wenn es Veränderungen gab, dann immer nur zum schlechteren, Beispiel Hiob. Die jüdische Form, und jetzt weiß ich nicht mehr, ob das deine Argumentation ist oder immer noch Mangas, die jüdische Form gegen den Roman ist his argument. Yeah. Die nächste These ist also, oder die Gegenthese zum Roman, die literarische Gegenform des Judentums zum Roman ist die Anekdote. Witze, Legenden, Fabeln, Kurzformen der Literatur, ob aus dem Midrash der Agadah übernommen, sonst woher. Es sind kleine Geschichten mit großen Implikationen, Folgen, zugrunde liegenden Subtexten. Das habe ihm seine Jugend und seine jugendliche Literatur vermiest, denn als er die postmodernen Schriftsteller kennenlernte, also Leute wie Doris Lessing oder Thomas Pynchon oder so, hat er sich von ihnen eine große Befreiung gehofft, endlich mal was Neues kennenzulernen. Stattdessen bekam er immer nur so Flashbacks an seine talmudische Ausbildung an der Yeshiva. Statt irgendwie befreiend zu sein, war es bekannt und langweilig. Und die jiddische Tradition, das ist aber deine Konsequenz aus Mangas Essay, läuft darauf hinaus, eine postmoderne, aber anders. Yeah, I mean, Roughly? well, I mean, sure. I mean, obviously, many Yiddish writers are responding to modernism, and they're Soviet, they're communist. Many Yiddish writers are responding to traditional texts. I mean, it despite being a small language, it had as many directions as you could imagine. But from my perspective, the things that the writers who interested me in that world were usually the ones who had a traditional education, because those were the ones that I
could understand the most directly. And the ones who were trying to find ways of sort of encapsulating these larger things by having them in reflection. For a lot of my this is a big book, but like my last book in English that came out this last year, this book Netanyahu's, like that to me when I was writing it, I said this is just going to be a Yiddish book, like it's just going to be one anecdote, beginning to end. Don't stop for anything, and let people figure it out. And in many ways that is my. That was the way in which I felt comfortable with storytelling. Yeah. Okay. Which has become more difficult than ever, I think, for me. Ja. But. Also, die jiddische Literatur reagiert auf Traditionen, auf traditionelle Texte. Und ihn interessiert, wie Autoren auf Dinge, auf Erfahrungen reagieren und wie sie verschriftlichen, wenn ich den Teil richtig mitbekomme, aber ich bin nicht ganz sicher. Letztes Jahr hat er ein Buch veröffentlicht, The Netanyahus, die auch mit Benjamin Netanyahu zu tun haben, für uns, und hat sich beim Schreiben gesagt, das wird ein jiddisches Buch. Ich schreibe jetzt ein Buch aus Anekdoten, die offen bleiben, und sollen sich die LeserInnen doch ihren Reim darauf machen. Und das war seine Selbstversöhnung gewissermaßen, das ist jetzt mein Wort, wie er sich beim doch wieder Geschichten erzählen wohlfühlen konnte. Okay? Okay. Wäre doch vielleicht ein schönes Schlusswort. Wie Joshua lernte, sich mit dem Geschichtenerzählen wieder wohlzufühlen. If that's okay with you. Also, vielen Dank, meine Damen und Herren.